quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available.
Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side.
안녕하세요. hello, everybody, and welcome to today's Academia Dexibell from Berlin to Korea. I'd like to invite for the real-time translation Mr. Jeff Kiwon. And hello, Jeff. How are you doing? Yeah, very good. Thanks, Ryan. Yeah, sure. Okay. Nice to see you again for this session where today we will be talking about USB possibilities in Dexibell instruments, starting from a USB audio player, USB audio recorder with an internal function of every Dexibell instrument. And then we will be also connecting our iOS devices, such as an iPhone or an iPad. And I will introduce you to several useful apps. 예, 안녕하세요. 오늘도 그 덱시벨 제품 설명의 5번째 시간입니다. 예, 오늘은 지난 시간까지는 사운드에 대해서 많이 들려드렸는데요. 오늘은 덱시벨에 USB를 연결해서 USB 플레이어랑 오디오 플레이어, 그리고 레코더, 그리고 미디, 그리고 내부 기능들, 그리고 iOS, 애플의 iOS 디바이스를 사용해서 아이폰, 아이패드를 가지고 덱시벨 키보드에 연결해서 녹음하고 편집하고 사운드를 바꾸는 다양한 기능들에 대해서 알려드리겠습니다. 그리고 또 덱시벨 키보드랑 같이 사용을 할 수 있는 유용한 어플리케이션들에 대해서도 같이 알려드리겠습니다. All right. And let me just briefly talk about the opening tune you have just been listening to. I'm using today on my table the Combo J7. And let me see if I can bring in Jeff's picture. Yeah, here it is. And the Combo J7 is a beautiful instrument, also featuring great organ sounds. And you have been hearing me using them in the first song, like, and the split point with a clavinet on the left side, and then I went through several sounds. And as a backing, I've used a backing track I produced in my studio, and I'm able to run these backing tracks in real time directly here with the song player, and the backing tracks are actually recorded then on a small USB pen. 예, 일단 오늘 도입부에 들으신 사운드들은 이런 여러 가지 기능들을 섞어서 한 번에 보여드린 사운드고요. 예를 들면은 왼쪽 건반, 오른쪽 건반에다가는 이제 오르간을 넣었고요. 그리고 왼쪽 건반에는 이제 클라비넷 사운드를 넣었습니다. 지금 보시는 모델은 콤보 J7이라는 덱시벨의 플래그십 모델 중에 하나인데, 이렇게 지난 시간까지 이렇게 사운드를 나눠서 연주를 들려드렸지만, 저 오른쪽 하단에 보시면은 플레이어가 있죠. 거기를 통해서 미리 랄프 씨가 스튜디오에서 녹음한 베킹 트랙을 MR식으로 깔아놓고, 그리고 이 두 가지 음색을 같이 섞어서 같이 연주를 했고요. 그리고 이제 USB에다가 담겨져 있는 외부 음원 MR을 이렇게 다운받아서 덱시벨 키보드에 연결한 다음에 다른 반주의 오디오 반주를 틀어놓고 실시간으로 연주를 하는 방식으로 연주를 하였습니다. 그래서 이런 방식을 어떻게 하는지에 대해서 오늘 말씀을 드리겠습니다. So let's have a look at the screen here. Of the audio player. I already loaded from the USB pen. You see here the song list feature here. You can go into your USB songs. I made several folders on this USB stick for jazzy playbacks. Here is the one of the introduction tune that I've used, or maybe one for more organ-related sounds and one for more pop-related sounds. And it's very easy to have direct access here, and the backing tracks are played directly in real time. 지금 보시는 것처럼 오른쪽 하단에 있는 플레이어를 통해서 외부 음원을 재생을 한 건데요. 이 외부 음원은 당연히 이제 USB 스틱을 통해서 USB 메모리들이 있죠. 그 안에 다른 외부 오디오 소스를 넣어서 베킹 트랙을 이제 그쪽에다가 넣은 다음에 재생을 한 것입니다. 그래서 이 폴더 그 USB 안에 뭐 사진 넣는 거나 이런 거랑 마찬가지로 폴더를 넣어서 이제 원하는 장르별로 이렇게 나눠서 원할 때 원하는 장르에 이제 연주하기 원하는 장르의 음악들을 베킹 트랙으로 쓸 때
사용을 하실 수가 있습니다. So in this upcoming example, I'm using two sounds. One is the rock piano, and one is a bass sound. And the bass sound is from our sound library on the website called Bass Collection. 지금 이렇게 MR을 통해서 연주할 거고요. 그리고 두 가지 음색을 사용할 겁니다. 그래서 락 피아노라고 하는 음색을 왼쪽에 넣고 또 오른쪽에다가 이제 락 피아노를 넣고 이제 베이스 음들은 이제 베이스 팝뮤팅이라고 하는 사운드를 넣었습니다. 요것들 역시 덱시벨 웹페이지에서 사운드 라이브러리를 통해서 무료로 다운로드 받으실 수가 있습니다. So you see there's a split point. And the bass sound on the left side, and I would do this song. And now it would be fantastic to have a backing track running with this. So let me jump again for you into this screen, and you see I already loaded the backing track. It's called Ride Like the Wind by Christopher Cross, and I'm gonna use this backing track and play along with it right away. 왼쪽에 보시면 아까 그 분할 지점을 보셨죠? 그 왼쪽 건반 부분은 이제 베이스고 오른쪽 부분은 이제 락 피아노입니다. 그래서 아주 유명한 이제 곡인 외부 음원 반주를 이제 USB에 넣어서 이것을 실시간으로 재생을 하면서 RPC가 연주를 하는 것을 보여드리겠습니다. So very easy example, backing track from the USB pen, played directly, two beautiful sounds on top of that. 네, 정말 쉽죠. 그냥 USB 스틱을 꽂아서 재생 버튼을 누르고 나오는 반주에 맞춰서 원하는 음색으로 연주를 하시기만 하면 됩니다. It is also possible to record your performance on the USB stick. So let me give you one example for that as well. I'm using two sounds on the right side here, and this is the electric piano bell, a synth sound, and a slap bass also from our bass collection. 실시간으로 이렇게 여러분이 이렇게 MR을 깔아놓고 연주하는 것들을 실시간으로 이제 레코딩, 녹음할 수가 있고요. 그래서 지금 같은 경우는 이제 오른쪽 건반에 두 개 사운드, 그러니까 일렉트릭 피아노 사운드 하나랑 신디사이저 사운드 같이 넣어서 섞었습니다. 그래서 요것들을 녹음하는 걸 보여드리겠습니다. So let me see if I can make this recording happening here. Pushing the record button. I think this should do for the moment. And jumping back here and going into the song mode, and let me see if this has been working here. 네, 지금 보시면 Okay, the song works, perfect. And now I'm gonna play on top of that. Here we go. So very, very easy to do that actually. Just play on top of what you have recorded. You can even re-record this, so you can create kind of an overdub situation and create your playback just internally in using the Dexibell instruments. 지금 보시면은 이렇게 기존의 외부에 있는 음원을 끌어다가 그 반주를 틀어놓고 연주도 가능하고
그 상태에서 녹음도 가능합니다. 근데 녹음 버튼을 누른 상태에서 연주자가 스스로 연주하면서 먼저 배킹 트랙을 그 실시간으로 녹음을 하고요. 그럼 그 녹음은 녹음된 것 반주는 그대로 USB 스틱에 저장이 됩니다. 그래서 그 상태에서 이제 루프처럼 이렇게 덮어쓰기를 해가지고 여러 가지 음원들을 계속 차곡차곡 덮어서 그렇게 해서 하나의 큰 곡을 이제 만드실 수도 있고요. 루프처럼 활용을 하셔가지고 계속 실시간으로 연주하고 반주를 만들고 녹음하고 다시 연주하고 그런 기능들을 굉장히 쉽게 사용을 하실 수가 있습니다. Now, I'm connecting my Dexibell instrument to my iPad. 네, 지금 아이패드 같은 경우에는 덱시벨 저 악기를 이제 아이패드에 Here it 연결했고요. is. And for the connection, I'm using one single USB cable. And what you need, I'm sorry, this is the German page. I couldn't really access the Korean page at that moment. I'm sorry for that. And this is what you need to connect the USB cable to your iOS device. So there's two options. This is the simple one. And then there is the other one where you can connect the USB and also the power adapter. So your iOS device can be recharged while you connect it and use it on your Dexibell instrument. 네, 뭐 독일어 그 웹사이트에서 보셔도 뭐 미안하다고 말씀을 하시는데요. 독일어로 보셔도 크게 무리가 없고 옆에 사진이 있기 때문에 아이폰이랑 외부 악기들을 연결할 때 흔히 많이 사용하는 이제 카메라 아답터라는 게 있고요. 그리고 이제 동시에 충전을 하면서 기기를 충전을 하면서 같이 사용을 하실 수 있는 이런 두 가지 종류의 아답터가 있습니다. 이런 아답터를 주변에서 쉽게 구매하셔서 아이패드나 아이폰을 연결을 하실 수가 있습니다. Also, at this moment, we are, let me say, unfortunately, running only on iOS devices. This is the reason is some technical issue with Android system for Midi transmission. So there has to be worked on the Midi protocol before we can establish stable situation with iOS with Android version of our apps. 일단은 조금 안타깝게도 요 앱은 일단은 iOS 기반의 애플의 iOS 기반의 기기들에서만 작동이 되고요. 안드로이드는 아직 지원하지 않는다고 합니다. 그 이유는 이제 안드로이드와 이제 기술적인 문제 때문에 미디 프로토콜 전송이나 이제 미디를 전환할 때 사용되는 그런 것들이 이제 그 iOS 쪽은 조금 더 많이 수월해서 이렇게 iOS 앱만 내게 됐고요. 안드로이드는 아직 지원하지 못한다고 합니다. So before going in using my iPad with the Dexibell Vivo Editor, which you get for free and is of course available for every kind of Dexibell instrument, I'd like to run a short video using the Vivo Editor, not on iPad, but also on iPhone. 지금 보여드릴 거는 여러 가지 앱 중에 덱시벨에서 직접 개발하고 출시한 비보 에디터라는 앱이 있고요. 이 앱은 모든 덱시벨 악기들과 호환이 됩니다. 그래서 이 버전은 아이패드와 아이폰 모든 기기에서 사용을 하실 수가 있습니다. So I'm running the video now. Let's go. This is the Vivo Editor, compatible with all our instruments. And in the Vivo Editor, you can conveniently select the sounds. You can see that here. You can even adjust drawbar settings in the organ window. And let me show this to you. When you do so, the physical drawbars are moving as well. And if I do that here, you can see it on the screen of the iPhone, because this time I'm using the iPhone as a running device for the Vivo Editor. Then there's the mixing board with the convenient screen for also copy paste for effect settings. Copy paste, where you can swap effects or cross copy or copy effect settings from slot A, not slot A, slot upper A to lower B, etc., without having to note all the individual parameters that you will find here in the
editor. Then there's the control section where you can decide what your pedals are doing in the J7. Then there's the setting up of the zones, also very convenient if you want to do MIDI master keyboard functions in your stage instruments. Here, easy to adjust split zones on the fly using the app. You can see that here. And of course, then to decide what kind of parameters are sent and handled for each zone. And again, there is a nice and handy copy and paste feature, so you don't have to duplicate all the parameters by yourself. And in the end, there's the possibility to save and write your user memories using also the app. So that's for the iOS edit for the Vivo Editor running on my iPhone, but now let's jump over to a real-time situation with my iPad, and you can see here I'm using this iPad, and you see the screen here of the iPad, so I can have the selection of sounds, I can have even the organ section, which is actually amazing. Because if I'm going into this screen, you see is corresponding, of course, with the app if I'm touching the drawbars physically, but if I'm touching the drawbars on the screen of the iPad, you see, let me show you this one more time. If I'm doing it like that, the physical drawbars obviously are also moving. 지금 보신 것처럼 지금 보신 비디오는 이제 사전에 녹화된 비보 에디터 앱을 어떻게 쓰시는지에 대해서 사용법을 간단히 보여드렸고요. 지금 화면의 왼쪽에 보시는 건 지금 실제로 실시간으로 아이패드가 연동이 된 화면이 나타나 있는 것입니다. 그래서 지금 같은 경우는 여러 가지 이제 그 건반 위에 있는 이제 컨트롤부의 섹션들이 그 어플에 이제 그대로 보여지는데요. 이제 여기서 제일 흥미롭고 재밌는 점 중에 하나는 두 번째 탭인 이제 오르간 섹션 보시면은 거기에 이제 그 드로우바 페이더가 이제 그대로 있죠. 근데 비보 에디터 앱이랑 연결을 하면은 요 드로우바를 당연히 건반 위에서 드로우바를 움직이면서 실시간으로 바꿀 수도 있는데 비보 에디터 앱에서 터치만으로 이렇게 드로우바를 움직이면은 요 화면상에서 그냥 터치만 하면 실제 건반에 있는 드로우바도 동시에 같이 연동돼서 움직이게 됩니다. So let me show you to make this kind of sound combination that I'm using here at the J7 right now. So starting with, on the coupled part, I'm using the Wurlitzer piano sound. A split point and a bass. And I'm layering the Wurlitzer sound with an organ sound using the rotary speaker. And again, you can hear a lot of dynamics, a very, very powerful and beautiful sound. Obviously, you can do all these settings on your instrument, but you can also benefit from a large touch screen if you have an iPad or an iPhone. 이 제일 지금 들으신 사운드들은 제일 좋은 점은 일단은 지금 같은 경우에는 사운드를 이제 일렉트라 피아노하고 이제 베이스 넣었는데 거기다 또 오르간 사운드를 레이어링했고 그 위에 로터리 스피커 이펙트까지 줘서 여러 가지 사운드를 이렇게 넣었는데요. 이거에 대한 핵심은 일단 건반에 있는 화면이 굉장히 조금 작아서 안 보이시는 분들도 있을 수 있어요. 그래서 더 큰 화면에서 이것들을 좀 크게 보고 싶다라고 하실 때는 이렇게 비보 에디터 앱을 아이패드, 아이폰에 설치를 하셔서 이렇게 큰 화면으로 보실 수가 있습니다. 그리고 당연히 그냥 이 모든 섹션들을 화면상으로 눈으로 보기만 하는 게 아니라 간편하게 손가락을 이용해서 터치 스크린으로
조작을 하면 화면에서 조작한 이 터치 스크린에 이 작동한 요소들이 그 키보드에서도 실시간으로 연동되기 때문에 큰 화면에서 좀 더 편리하게 키보드를 컨트롤할 수 있는 역할을 해줍니다. Before jumping into the next app that I'd like to show to you in real time, which will be the Dexibell xMure, I would like to briefly talk one more time about the possibility of recording. Of course, we have just seen we can record internally on the internal USB recorder using a USB pen, but it's also possible to record via the USB cable on an iOS device. Absolutely possible as well on the MacBook, but we will cover this subject in the next webinar. Today we're focusing on iOS devices. So I'd like to run a video that I have pre-recorded where I'm using my iPad and 큐베이스. 그래서 일단 당연히 iOS 디바이스뿐만이 아니라 노트북, 뭐 일반 컴퓨터에다가 연결해서 그 소프트웨어를 쓸 수도 있는데요. 컴퓨터에 연결해서 하는 거는 다음 시간에 보여드리겠지만, 오늘의 주제는 이제 모바일 앱이나 이런 쪽에서 편리하게 연동하는 법을 지금 보여드리는 거거든요. 그래서 지금 iOS 상에서 실시간 녹음을 하거나 편집을 할 수 있는 이제 큐베이스를 통해서 녹음하는 방법이나 이런 것들을 보여드릴 겁니다. 그리고 또 다른 그 덱시벨의 앱인 엑스뮤어라는 그 어플이 있는데요. 이 어플을 통해서 좀 더 간편하고 쉽게 레코딩을 하고 사운드를 만들고 그것을 다시 저장을 하는 방법에 대해서 보여드리도록 하겠습니다. So let me run the video for you. 예, 먼저 So this 비디오를 is 큐베이스. I connected the J7 here, and you can see as an audio device, you'll find Dexibell capture. About setting up the whole thing, the most important thing is to set up the correct routing. So I have the, you can see here the J7 upper part is MIDI channel 1. The lower part, is MIDI channel 3. And then I skipped actually the coupled and pedal for this moment, but you can of course create channels also and tracks for the bass and the couple part. Then I set up the control channel. This is for controlling the movement of the draw faders. And I set also up the PG channel. This is for the program change. In case you change your sounds or your, let me say, your memory parts here on the instrument while you make your performance. And the cool thing is really that, of course, everything is recorded, as well as the draw fader movements. So your recording is, of course, captured as an audio track. I set up also here the audio track and stereo input, stereo output. You can see track 1 and 2, which is the Dexibell audio driver, basically, from the J7. And other than that, you can capture your whole performance in individual MIDI tracks in case you make small mistakes, so you can correct notes. That's very, very handy. And you don't lose all the real-time things you did, like percussion on-off, vibrato on-off, rotary, slow, fast, and of course, most importantly, the draw fader movement. All right, so let's record something here. So I'm changing with the foot pedal. The program change, you can see on the faders, is moving back and forth. And now I can change the draw faders, and they will be part of the recording. All right, that should do. So let's play back.
and I'm at this moment muting the audio track because otherwise I'm getting an audio track to listen to, and in the same moment the Midi. That's something I don't want. And I'm disarming now all the tracks, and let's run it. Let's see if it works. So I'm not playing now, okay? And you can see yeah, it works. See all the draw faders, everything is recorded here. You can see the notes. Yeah. All right, and of course, down here you have the audio track captured in the same time. So much about the possibility of using Cubase on your iPad for recording everything you do with the instrument, also the moving of the buttons and even the moving of the draw faders. Again, this will apply to all Dexibell instruments naturally, not only to the J7, which is on my today's table. So the next app I'd like to show to you is called xMure, and let me change the screen here so you can see here the no, it's on that side. here's the app, xMure, and in xMure we have audio loops that you can kind of modify in real time. This means of course starting with just some easy drums. You can do like that. But there's also the possibility to play, and let me show this to you here on screen, to play some chords. And you see the chord symbol is changing on the screen of the xMure. So if I'm playing something here and I'm starting the backing tracks, I'm getting a nice backing situation. And then I can also play a nice melody on top of that. And of course, always push the stop button here. And you see, this is a way of using backing tracks, but in an interactive way. We have a lot of patterns now available here, starting from a 5/4 swing, probably appropriate for the famous Take 5, Dave Brubeck. And a lot more. In the next couple of minutes, I'm showing you more of these patterns, but I think it's time to give Jeff some space for the translation. Jeff, please. Oh, okay. We have a unstable internet connection now for Jeff's Skype feedback line here, so I'm gonna take over. We're gonna do the translation a little bit later, and I'm going to run a short video where I'm also using Jeff, hang on, are you coming back? Is the line stable again? Let me run into this picture right now here. Just a second. Jeff, we had a very just a second. We had a very unstable Skype connection at this moment, so we could not see and hear you. I don't know where you are at this moment. So we have been talking about using the xMure on the iPad, and I'm gonna be ready for running a short video
now using the xMure on iOS, and I think I'm going to do that. So, and I hope that your internet connection is rebuilding up in the meanwhile. So let me run the video with xMure on iPhone now for you. Here we go. Now I'm using the xMure app on my phone. I don't even want to use a keyboard for triggering the chords. That's why I'm going into the touch mode of the app. On the left side, you can see the different keys. On the right side, you can see the different chord types. So let's select a blues and a seventh chord type. And I want to have a one measure pickup here. So I'm switching in the drum scene, one of these buttons. And then I want to start with pattern B, and off we go. Let's play that double time. Here we go. Yeah, that's pretty much how the touch mode works. Okay, so we are back now, and let's see if the internet connection of Jeff is back online. Jeff, are you back with us? Not really. Okay, never mind. Let me then continue with the iPad, where I've been talking about several patterns that we have created that I can show to you here. And of course, you can always select any kind of pattern and start playing along with it. The special thing here at the xMure is that the backing patterns are not MIDI based, they are actually audio based. And Dexibell has developed a special system to be able to refragment these audio patterns in real time, so they are interactive with everything you are playing on your keyboard. And I'd like to show this to you now with the next example, where I have a recorded vocal loop, like a church kind of phrase. It's called Ave Maria. And you will hear a choir singing, and then I will change the chords on the piano or on the organ, and then you will hear the choir is changing also the chords and the tonality. But before doing that, let me check with Jeff if he is back now. Jeff, can you hear us? But this is not very stable. Now, something problem with Wi-Fi connection. So okay. Did you hear what I was doing? Is there any point in doing some translation at this moment, or am I just to continue? Okay, I think Jeff is trying to reconnect, so I'm trying to continue. Let me see. Jeff, are you back with us? Yes. Okay, so I don't know where to skip back in the translation. So did you hear what I was doing, or am I just to continue? Now it's okay. Please keep going. Okay, so Jeff, I was just showing the xMure. And also with, I was talking about xMure is not a MIDI-based app, it's audio-based. It's doing real-time change of audio loops, and in order to prove that and show this to you guys out there, by the way, it's a good moment to say hello to everybody, anyhow. And to show this to you by using a vocal phrase that we have recorded into the xMure app, and you will hear when I change the chords on the keyboard that the chords of the vocal phrase of the choir is also changing. Okay. 예, 일단 엑스뮤어라는 앱에 대해서 설명을 드렸는데 좀 설명을 좀 많이 드린 것 같아요. 일단은 뭐 간단하게 정리 드리면은
이것은 이제 오디오 루프를 재생해주는 어플입니다. 그러니까 일종의 이제 한국말로 굳이 설명을 하자면은 반주기 앱이라고 할 수 있을 것 같아요. 그래서 여기에 이제 드럼 반주라든가 그리고 오디오 루프 이제 일정 여러 가지 반주들이 재생되는 거를 일정하게 이제 루프 돌리면서 계속 MR이 나오는 거죠. 그래서 코드 연주랑 반주를 해주는 그런 드럼 반주, 아니 반주 어플이라고 할 수 있을 것 같습니다. 근데 보통 노래방이나 이런 데 쓰는 것들은 많이 이제 미디 신호로 이제 많이 돼 있죠. 그래서 그 반주들이 이제 미디 음으로 조금 기계적으로 들리는데 엑스뮤어에 있는 이 백킹 트랙들은 오디오 기반으로 돼 있기 때문에 즉 실제 드럼이나 뭐 실제 기타나 이런 것들을 연주한 그 실제 오디오로 녹음을 한 것들을 반주를 쓰기 때문에 훨씬 리얼하고 진짜 합주를 하는 것 같은 환경에서 실제 사운드와 동일한 반주를 가지고 자유롭게 키보드 연주를 자연스럽게 할 수 있습니다. 네, 그래서 그 반주를 틀고 연주하는 것을 보여드리겠습니다. So what I'm going to do now is I'm just running this audio loop, which is going to be singing Ave Maria. Let's do this. 예, 지금 보시면 이제 You see, it's just running this loop. Now the exciting part is coming in when I'm starting to play on the keyboard and changing the chords. And you will see and hear the choir is going to follow me. Jeff, I seem not to have any audio from your side at this moment, so I'm going to just continue and play this beautiful song now by changing the chords. So let's do that. Quite amazing, isn't it? So we can really be the conductor in real time of our choir, changing the chords. And of course, I have been blending this choir sound coming from the xMure app with the beautiful pipe organ sound here. And this gives you this complete, full pipe organ church-like approach. So let me see if Jeff is back for the translation. Jeff, do we have some audio? Yep. Fantastic. Okay, let's go. 예, 죄송합니다. 제가 그 연주가 진행되고 있는 동안에는 여러분들이 그 음을 조금 더 집중하게 들으시라고 제가 마이크를 꺼놓고 있습니다. 예, 근데 이거를 제가 체크를 해줘야 하는 걸 잠깐 깜빡했네요. 그래서 지금 엑스뮤어 앱을 계속 설명을 드리면 이 아베마리아라는 이제 곡을 짧은 루프를 통해서 반주를 할 수 있게끔 이 엑스뮤어 앱에서 실행을 하였는데요. 이게 그냥 반주만 이렇게 나오는 게 아니고 실시간으로 그냥 손가락만 터치해가지고 코드를 바꾸실 수가 있어요. 그래서 죄송합니다. 그 조성을 실시간으로 바꾸실 수 있고 그에 따르는 뭐 드럼, 비트나 이런 것도 자유롭게 바꾸실 수 있어서 원하시는 코드, 원하는 조성에 따라서 계속 반주를 선택할 수 있고요. 그 조성에 맞춰서 실시간으로 그 즉흥 연주를 이렇게 연습하실 수도 있게 됩니다. Nice to have you back, Jeff. It's cool. Okay, 네. and in the meanwhile, I have changed the pattern here. You can see now the pattern I'm using is called Teen Rock. And what I want to do is I just want to play
You remember that song? It's called Autumn Leaves. And I'm going to use some kind of unusual chords. And this is, you know, the cool thing with xMure and this iOS connection with the USB cable to any kind of our Dexibell instruments is that you can be the conductor, the improviser, the musician in real time, and the backing track, my band running here on xMure, is following me in real time. You could already see changing the chords is in real time is available, but now I'm going to run the backing pattern, and you will hear, starting from a nice guitar, later coming in some drums, you will hear this backing pattern is following me exactly with what I'm doing. No matter how crazy the chords are or what kind of arrangement change I will bring up on the fly. So let's go back to Jeff before I'm starting to play with the translation. 네, 일단 엑스뮤어를 가지고 이제 여러 가지를 악기 보셨는데요. 이 엑스뮤어는 아까 말씀드렸다시피 모든 덱시벨 악기랑 호환이 됩니다. 근데 이제 반주의 코드를 바꾸실 수 있는 것뿐만이 아니라 여러분들 이제 실시간으로 누르는 이제 건반의 코드도 이제 엑스뮤어가 읽게 돼요. 그래서 지금 같은 경우에는 이제 틴락이라는 이런 반주를 지금 이렇게 밑에다가 이제 깔아놨는데 그것뿐만이 아니라 실시간으로 이제 코드를 연주를 하면서 지금 보신 것처럼 이제 어텀 리버스라는 유명한 이제 스탠다드 재즈곡을 연주를 했는데 여기에 나오는 어떤 특이한 코드 배합을 눌러도 이제 이 비보 엑스뮤어라는 앱이 이제 요걸 인식을 해서 위에 보이는 화면에 코드를 보여줍니다. 그래서 여러 가지 패턴들을 연습하는데 이 앱이 도움이 될 수 있고요. 그 패턴 연습뿐만이 아니라 실시간 연주, 재즈 연주나 이제 이런 걸 하실 때 이 비보 에디터, 그 엑스뮤어 앱이 하나의 그 밴드가 돼주는 거죠. 그래서 랄프 씨는 이 엑스뮤어 앱이 항상 자기의 그 본인의 밴드가 돼가지고 연습할 때 반주하는 역할을 해준다고 합니다. All right, so going back. And now the teen rock pattern is using a beautiful guitar here. And if I'm changing the chords, so let's go for the song.
So real-time pattern on the xMure, which is following all the ways I'm going with my playing. It's unbelievable, actually. 그래서 어떤 연주를 하든 이제 이 엑스뮤어 앱이 밴드가 돼서 실시간으로 이제 뒤에서 이렇게 반주를 해준다고 합니다. 그래서 이렇게 자유로운 즉흥 연주를 연습하실 때 굉장히 많은 도움이 되시겠죠. At this moment, I'd like to invite all of you, of course, for asking questions. Jeff and myself, we will take care of your questions as much as we can in real time. And I just received a nice comment from a person in Korea. I cannot read the name, but thank you very much. A pretty decent sound of guitar. Thank you. The thing is that the backing patterns you're listening to is not a MIDI sound. It's really audio recorded. So we had actually musicians in the studio to record these sounds, and the technology in the xMure at Dexibell is able to make a backing pattern out of that, which is quite amazing. 지금 뭐 보신 것처럼 일단 참석해주신 코멘트를 남겨주신 한범수 씨에게 굉장히 감사하다는 말씀을 드린다고 하고요. 예, 이제 이름이 이제 한글로 돼 있어서 이제 못 읽으셨나 봐요. 그래서 굉장히 감사를 드리고 지금 들으신 것처럼 이 뒤에 있는 이 반주들이 굉장히 리얼하게 들리죠. 그래서 이거는 이제 미디로 아까 말씀드린 것처럼 미디로 찍은 게 아니라 실제 뮤지션들이 스튜디오에서 녹음한 것들을 그대로 레코딩해서 넣은 것이기 때문에 예, 굉장히 자연스럽고 리얼하게 들립니다. 그래서 다시 말씀드리지만 이 비보 에디터 앱을 사용해서 실제 밴드와 연주하는 것과 동일한 느낌을 내실 수가 있고요. 그래서 이거를 틀어놓고 여러분의 반주, 즉흥 연주, 솔로 연주를 하실 때 연습하는데 아주 많은 도움이 되실 것 같습니다. Right. So just one more little dive into xMure, where I am actually using the chord function. So it is also possible for you, you can see this on the screen, to record or to write chords if you make your own composition, for example. It's possible to do this with xMure, to write the chords and to select a pattern. At this moment, I have used the moon swing. And it's also possible, and let me show you if I can do that in real time, to import chord progressions. For example, there is an app, it's called what is it called? iReal Pro. Sorry for my hiccup. It's called iReal Pro here. And iReal Pro has a lot of chord patterns already inside. You can see that here. And these chord patterns, chord progressions that you see here, they can be imported into xMure as well, which I kind of did here with this one on the sunny side of the street, and you can see the chord progression here. So I hand it back to Jeff for the translation. 네, 지금 보시는 것처럼 뭐 코드 진행을 엑스뮤어 상에서 이렇게 보실 수가 있어요. 그래서 그냥 코드가 실시간으로 이렇게 눈에 보이고 나오는 것뿐만이 아니라 지금 연주되고 있는 그런 코드들 진행을 한눈으로 보실 수 있게 이렇게 코드 진행표를 이렇게 눈으로 보실 수 있습니다. 그래서 다른 앱 중에 하나인 뭐 아이리얼 프로 같은 그런 앱들이 있는데요. 거기 이제 코드 패턴에 대해서 이제 거기서 이제 이렇게 나오는데 그렇게 눈으로 보서 코드를 인식하는 것과 마찬가지로 이 엑스뮤어 앱 상에서 반주에 대한 코드를 이렇게 보실 수 있기 때문에 이 코드를 눈으로 보시면서 직접 이 반주를 듣고 눈으로 보면서 연주를 하실 수가 있습니다. All right, so as you see, I imported the chord progression of On the Sunny Side of the Street. I'm using a swing, so if I'm pushing the play button now, you will hear the backing with the chords of On the Sunny Side of the Street. So let me do that. And
and so on and so on. So I think you get the idea. This is, for example, a perfect situation if you're playing in a background musician situation like hotel bar, etc., etc. You could use this. And one more time, the cool thing of xMure here is I can use the same chord progression, but I can change the pattern. So let me change the pattern to something, maybe something like this here. And now we're gonna listen to the chord progression of On the Sunny Side of the Street, kind of as a remix with a very different flavor. So let me do that. Just pushing the fade out here now. So it's very, very nice that it is possible to even change the flavor of the song in real time with xMure. And as a sound, I have been using the German Platinum grand piano that I imported into my J7. 네, 지금 이렇게 계속 반주를 이제 나오는 걸 이제 보여드렸는데 엑스뮤어 앱의 이제 좋은 점을 이제 소개해드려야 될 게 이제 굉장히 많은 거죠. 이제 보시면 근데 간단하게 이제 정리를 해서 보여드리면은 지금 쉽게 정리해서 보시면은 실시간으로 코드 연주 반주를 들으실 수 있고 이것들은 미디 녹음이 아니라 오디오 녹음을 통해서 실제 뮤지션이 연주한 것이고 근데 이런 코드 진행이나 패턴들을 실시간으로 이제 눈으로 보실 수도 있습니다. 그래서 이런 기능들은 어떨 때 유용하냐면 이제 여러분들이 이제 호텔 바 같은 데서 예를 들어 연주하시는 그런 백그라운드 뮤지션이시면은 이렇게 반주를 깔아놓고 실시간으로 연주를 하시면서 하실 수가 있습니다. 그래서 지금 보시는 것처럼 똑같은 써니사이드 오브 스트릿이란 곡에 똑같은 그 코드 진행이어도 패턴이죠. 그러니까 반주 패턴을 뭐 템포라든가 사용되는 악기들이나 이런 것들을 바꿔서 완전히 다른 곡으로 변신시킬 수가 있는 거죠. 그래서 이 엑스뮤어에만 사용을 하면은 그냥 뭐 버스킹을 하시다든가 아니면은 뭐 작은 뭐 강당이나 이런 데서 연주를 하신다든가 그럴 때 이제 밴드가 없어도 이렇게 그 아이패드 앱 하나만 가지고 실시간으로 연주를 하시면서 공연을 하실 수도 있고요. 그리고 혼자 즉흥 연주를 이렇게 자유롭게 연습을 하실 때도 유용하게 사용이 됩니다. So this was a short excursus to xMure. And today's subject, one more time, is our USB functions in all our Dexibell instruments. So I've been showing you the audio player, the audio recorder, then the connection to iOS device, then several iOS apps, such as xMure or Cubase or the Vivo Editor, where you can modify and adjust the sound and the patches you want to do using the touchscreen of an iPhone or an iPad. And at this moment, one more time, I'd like to encourage you, if you have any question, please put them into the YouTube chat, putting a Q in front of the question so I can actually identify the question, because we just got a comment, or is it a question from GT, Jeff? What do you think? 일단 먼저 보시면은 오늘의 이제 주제는 USB 기능, 그리고 오디오 플레이어, 그리고 레코더, 그리고 비보 에디터 앱, 엑스뮤어 앱 같은 이제 여러 가지 앱들을 많이 이제 보여드렸습니다. 그래서
이런 것들은 터치 스크린을 이제 기반으로 실시간으로 바꿀 수가 있고요. 그래서 지금 보시면은 실시간으로 또 참석자분이 한 분이 이제 질문을 주셨어요. 그래서 요거를 제가 읽어보고 조금 질문을 드릴게요. Ralph, is it possible to see the code as a score? This is the question? Yeah. Okay, can you say that again? I didn't really understand that. First of all, is it possible to change the key? Like a transpose function? No. It means that change the key. Yeah, for example, A flat to F or C or D or the key. Yes. Root. Yeah. Is it possible to change that key? Of course. So let me show this to you one more time by going back to xMure. And you see at this moment I have actually selected a bossa nova, and I'm using the so every time I'm changing a note here or a chord here, the key of the backing pattern is changing. So let me run this backing pattern now. Here we go. Maybe you can see it better if I'm using this. Yeah. Jeff, was this the answer to the question? Did I understand it right? Yeah, I hope so. Yeah. Okay. I understood the translation now. Okay. So, 네, 지금 보시면은 일단 전조는 되게 간편하게 일단 가능해요. 예. 전조는 어떤 그 반주가 나와도 어떤 패턴이 나와도 예, 어떤 키든지 간에 이제 키를 이렇게 실시간으로 바꾸시는 거 가능하고요. 예. 그래서 자유롭게 이제 전조도 이제 앱상에서 이제 가능하죠. 그래서 이제 랄프 씨가 또 이해하신 거는 그리고 그 녹음이 된 거라 이제 코드는 예, 악보 자체는 이 비보 앱 자체는 스코어는 있지는 않아요. 근데 아까 보신 화면처럼 이렇게 진행되는 패턴들을 그냥 코드로 눈으로 정도로 보실 수 있고 이게 그냥 스코어 자체는 이 앱상에서는 지원하지는 않습니다. 예. Okay, so let me just briefly jump back into this bossa nova thing because I didn't play a melody yet. The exciting thing with xMure and the combination of the Dexibell instrument is actually that the xMure is following every chord I'm playing. So if I play any kind of song, let me play a song which is called Summer Samba now, or just a short part of the song, you can see me doing the chord changes here, right? Again, like, sorry for this one. And is following me, so when I'm playing the melody here, and if I don't change chords anymore, it's gonna rest. It's gonna do nothing more, right? So it's really interactive in real time. And I also can change the scenes now. If I want to have some bass or some drums. And if I want to use the same pattern but play a different song, that's all I have to do. Let's use a sync start.
So you see it's completely interactive and in real time. So I give it back to Jeff for the translation. 예, 뭐 여러 가지 보여드렸는데 지금 하나의 예로 이제 보사노바를 하나 연주를 해드렸고 이제 걸프롬 이파네마라는 곡을 이제 좀 실시간으로 이제 연주를 했는데 질문에 대한 핵심적인 답변을 먼저 드리면은 뭐 밑에 한범수 씨가 다시 이거를 조금 비슷한 질문을 하셨는데 예, 코드 스코어는 이 스크린 안에서는 악보처럼은 이제 보실 수가 없고 예, 그 악보를 읽어주는 기능은 없지만은 이렇게 실시간으로 코드를 이렇게 눈으로 보여주고 아까 보신 것처럼 여러 가지 반주 패턴이나 그 백그라운드로 깔리는 악기들을 여러 가지들을 이제 바꾸면서 다른 분위기를 내는 데는 유용합니다. 그래서 전조랑 코드 체인징이나 이런 것들은 다 가능하고요. 코드를 그냥 비보 에디터 자체가 스코어를 갖고 있지는 않기 때문에 스코어로 보는 것은 가능하지는 않습니다. All right. So I think we just received another question, and thank you for asking the question. I also in English. Maybe this time, Jeff, you have to translate the question in to the Korean so people can understand on your side as well. 예. 지금 뭐 보신 것처럼 그 질문을 주신 거가 이제 굉장히 비슷한 질문이에요. 그래서 똑같은 질문을 비슷한 질문을 해주셔가지고 구축을 해서 이제 답변을 드렸습니다. To see the chord progression, if I'm using the chord XLM function, you can see the chord progression, and let me show this to you on that screen. You can see it directly on the iPad. So this is what you have here. If I'm starting play, you see it running through. I mean, what you see on the large screen here on this side is just really a mirror of my iPad, right? So I just put it up here so you can see it in full screen, but it's basically that's basically what is happening here. So you can always see the chords on the screen of your iOS device. Same goes, of course, for your iPhone. And I give it back to Jeff for the kind translation. Ralph, the question is that code progression, the people would like to see the progression on score. Is it possible? Because it looks like just on LED screen, that code progression, it looks like just a pattern. But some people would like to see that like actual score. Yeah, is it possible? See that actual score on the 엑스뮤어 app? There is two options for seeing the score. So one option could be, let me show this to you, but you can load a PDF file of the score. All right. And then you can see it in the screen of the iPad, or you just go back to using the iReal Pro, and then you see the score here. The thing with iReal Pro is the iReal Pro is like it's a third-party app. It's not a Dexibell app. The iReal Pro is, so to speak, the real book without the score, and this is actually for copyright reason. If they put the real score, they are not allowed to do that. So in this case, you can go to the iReal Pro, or you go to the xMure and load it as a PDF file that you create by yourself, or you have purchased. There are millions of files available like that. And then you can use it also on the screen of the iPad. I hope I understood the question right this time. Yep. Okay. 제가 저도 이제 실질적으로 이 앱을 많이 써보지는 저도 못해서 조금 더 부수적으로 이제 좀 디테일하게 질문 답변을 드리려고 조금 더 질문을 드렸어요. 그래서 아마 제가 봤을 때는 이제 이게 패턴 타입으로 이렇게 코드 진행이 나오는데 아마 질문자님께서 지드지트님께서 얘기해 주신 거는 아마 요거를 실제 코드를
악보처럼 이렇게 볼 수 있겠냐라는 질문을 주신 것 같아요. 네, 지금 그렇게는 아까 말씀드린 것처럼 그런 패턴으로만 보이고 실제 악보처럼 이제 보시려면은 이제 그 덱시벨 앱은 아닌데 아이리얼 프로라는 앱이 있는데 이제 이게 그 재즈 스타들이 있는 그 리얼북 있죠. 그래서 그 리얼북을 이제 그대로 아이패드 앱으로 옮긴 거여가지고 이제 쉽게 말씀드리면 그 리얼북이 아이패드로 이제 들어온 것이죠. 그래서 보통 재즈 스탠다드 연주할 때는 어떤 오선보보다는 이제 코드 진행을 보면서 이제 반주를 하시거나 아니면 그 임프로비제이션을 하시기 때문에 즉흥 연주를 하시기 때문에 그렇게 적용이 되는 것 같고요. 그리고 이제 앱 자체에서 아까 말씀드렸듯이 이제 오선지 자체를 이제 보여주진 않기 때문에 이제 만약에 그런 기능이 있다면 더 좋겠죠. 이제 그 오선지가 나오고 거기에 이제 코드 이제 뭐 예를 들면 C 마이너 7 이런 게 나오는 게 아니라 뭐 도미솔시로 돼 있는 뭐 예를 들어 그런 음표들이 나온다거나 그러면 코드 연습을 하시기에는 더 좋으실 텐데요. 근데 이제 엑스뮤어 같은 경우에는 코드 연습이나 이제 악보 기능을 해주는 기본 앱이라기보다는 아까 말씀드린 대로 이제 오디오 트랙 반주 역할을 해주기 때문에 이제 그대로 이제 코드를 연주하면서 코드로 반주를 해주는 역할이 이제 메인 펑션인 것 같습니다. 예. Okay. All right. So one more time, thank you for your questions. Please bring us more questions. We're very, very happy to reply in real time to you. And today's subject again is also several iOS apps that I researched for you. And I'd like to run another short video for you where I'm using an iOS app that is called ModWheel. Because not all of our instruments have a pitch bend and mod wheel. For example, the J7 does not, the S1 does not, the SX7 module, depending, of course, on your MIDI master keyboard. And all the home instruments have no pitch bending. So I researched something to overcome this. If you still want to use a pitch bending or mod wheel, and you don't have it physically on your instrument, there is an app for doing that. It's called ModWheel. So before running the video, I'd like to kindly ask to Jeff to translate what I just said. Thank you, Jeff. 일단 마지막으로 이제 한 가지 앱을 더 재미있는 앱을 한 가지 더 보여드리려고 합니다. 이제 모드휠이라는 그 앱인데요. 이제 여러 가지 마스터 키보드나 아니면 좀 저가형 이제 키보드들 이제 사용을 하실 때 보면은 이제 그 옆에 피치밴드랑 모드 휠이 장착되어 있지 않은 경우가 많죠. 예, 그런 키보드들 보통 고가 키보드들은 이제 다 모드 휠이 있지만 근데 그런 거를 위해서 또 나온 앱이 있어요. 그래서 키보드랑 이 앱을 연결해서 앱에서 이 모드 휠을 사용을 하실 수가 있습니다. 그래서 그 모드 휠 앱에 대해서 보여드리겠습니다. All right, so let's run the short video for the ModWheel app. Here we go. The application I'm using at this moment is called ModWheel and can be used in case your instrument doesn't have a mod wheel or a pitch bender. So here we go. The modulation. And of course I can change the MIDI channel in this application, and I'm using MIDI channel 1 at this moment because my solo voice is on MIDI channel 1. And you can see it's nicely jumping back here. Admittedly, it has a little bit of a learning curve, but once you got your head around it, it's really beautiful. So very, very nice little app ModWheel that can be used, of course, with our Dexibell instruments. And I think there is another comment or question popping in from GTGT. Jeff, could you please help me with this one? Okay. This is very nice application. Yeah, it's very good. Okay. So is it made in Dexibell or other third-party developer? Are you talking about xMure? No, you mean ModWheel. ModWheel is a third-party app. Okay. Yeah.
xMure and Vivo Editor is made in Dexibell. ModWheel is made third party, and Cubase is also a third party app. So we at Dexibell think it is very nice to have these additional power to be brought into our Dexibell world with these third party apps, and I'm quite sure there is even many more around in the app world. Maybe you have some Korean special apps that I couldn't even find in the German app store. And as long as it is MIDI and audio running on the USB port, should be compatible with our instrument. 예, 일단 이 앱은 덱시벨에서 모드윌 자체는 덱시벨에서 만든 게 아니고 비보 에디터하고 아까 보신 엑스뮤어는 덱시벨에서 자체 개발한 앱입니다. 모드윌은 다른 회사에서 만든 이제 서드 파티 앱이고요. 예, 그래서 이거는 말씀하신 것처럼 뭐 덱시벨뿐만이 아니라 다른 키보드가 있으시다면은 모드윌이 없는 키보드가 있으시다면은 연결하셔가지고 재밌게 이제 쓰실 수가 있습니다. 이제 그렇게 쓰실 수가 있고요. 그리고 다음 또 다른 분께서 이제 질문을 하나 해주셔서 요거를 답변을 좀 드릴게요. Ralph, there is one more question. Yes, is this one? Yeah. Okay. For that, ModWheel. So that application, is it that application only connecting by cable? So no Bluetooth connection or wireless connection? Is it possible? Yeah, this is a very good question and a very kind of deep subject in some way. The CPU board that we are using at this moment in our Dexibell instruments is unfortunately not Bluetooth LE. So there is just audio connection, but no MIDI connection at this moment. We are currently researching to overcome this. And as soon as we have a solution, which might also be third party, we will let you know. Other than that, we are at this moment, I think this is like a sneak preview. Jeff, is that something which is okay for you? Sneak preview between us at this moment? You have to say yes. You have to say yes at that moment. No, we are currently in the release situation of our new H10, which is our latest instrument for home use. A beautiful instrument. And in this instrument, we introduce for the first time our second generation CPU. And in this second generation CPU, there's a lot of more power, even more power than we already have. There's also Bluetooth LE, and in that case, it is possible to connect also the MIDI and the ModWheel with Bluetooth without the cable. Okay, thanks for new product information. 네, 일단 먼저 말씀드리면은 일단 유선으로만 연결을 해야 된다고 합니다. 좀 안타깝게도 무선 연결은 안 되고요. 근데 이제 뭐 부수적인 설명을 좀 드리면 이제 덱시벨에서 이런 키보드 시리즈가 아니라 홈 시리즈가 따로 있습니다. H 시리즈라는 게 있는데 이제 H10이라는 이제 신모델이 지금 나올 예정이고요. 이 신모델에는 이제 2세대 CPU가 장착이 돼 있어서 요것들은 블루투스 기능을 되게 무선 연결 기능을 되게 원활하게 지원을 한다고 합니다. 그래서 만약에 새로운 이제 2세대 CPU가 적용된 모델들부터는 아마 이 모드윌도 무선으로 연결이 가능할 거라고 하시네요. All right, I'm just trying to connect to the Dexibell website at this moment to just to show you briefly. So this is our latest baby, the beautiful Vivo H10, and this is the instrument where we actually introduce for the first time our second generation CPU. So please stay tuned for this one as well. 지금 이 덱시벨 웹사이트는 이미 시제품이 공개가 됐고요.
그래서 이 잠깐 짬이 나는 틈을 이용해서 덱시벨의 신제품을 잠깐 보여드렸습니다. 그래서 덱시벨 웹사이트에 가셔가지고 보실 수가 있습니다. And I think there is one more comment of which can you help me there, please? Yep, that means it's not a question. Ah. Thank you so much for your Okay, answer. all right. You're very, very welcome. So please, again, I want to encourage you to participate in the Q&A session. And if you have any questions additionally to that, and we're very, very happy to answer in real time, Jeff and myself. Other than that, let me wrap up the today's webinar, where we've been talking about USB functionality in all Dexibell instruments. As a reference, I've been using the J7, and I've shown you the audio player, which is running backing tracks in real time from the USB stick. I've been showing the audio recorder, where you can record your performance, including everything that comes into the instrument. So I would be able to record also, of course, everything I'm doing on the iPad and the xMure. Then we have been talking about several iOS apps, starting with the Vivo Editor, the xMure, 큐베이스, and also ModWheel. 예, 오늘 보여드린 전체가 이제 여러 가지가 있는데, 요거를 조금 좀 압축해서 설명을 드리면은, 먼저 이제 USB 연결을 통해서 외부 음원을 불러드리는 걸 처음에 보여드렸고요. 예, 그래서 이제 USB 저장 장치를 통해서 불러드릴 수 있는 것들을 말씀드렸습니다. 그 이제 iOS 기반에서 사용이 가능한 그 큐베이스라는 어플을 통해서 녹음하거나 이제 편집하는 걸 또 보여드렸고요. 그리고 비보 에디터 앱을 통해서 실시간으로 키보드의 화면이랑 아이패드나 아이폰에 있는 스크린을 이제 화면들을 연동해서 사용하시는 법을 알려드렸습니다. 그리고 또 하나 이제 반주 기능이 가능한 이제 엑스뮤어라는 어플리케이션이 있고요. 이 엑스뮤어를 통해서 미디 녹음이 아닌 오디오 레코딩으로 재생되는 그 백그라운드 백킹 트랙들을 들으면서 연습하실 수가 있고요. 그리고 마지막으로 이제 그 모드휠 어플리케이션을 보여드리면서 모드휠이 없는 키보드가 만약에 있다면 이 어플을 연결을 통해서 사용하실 수 있게끔 하실 수가 있습니다. 그래서 총 이렇게 정리를 해서 마무리를 하겠습니다. I think, Jeff, there is more comment or question, so I'm putting them into the screen. Maybe you can help me there. This is the first line. Okay, so it's the last question. Yeah, is it possible to xMure as VSTi on DAW? As a VST, not at this moment. We are running xMure at this moment strictly only on iOS application, such as iPhone and iPad. And also it is probably not possible to use an Android device for xMure, because Android OS system is not able to handle audio tracks in the same way as iOS. Because xMure, to remind, is running on audio, so we need a very, very sophisticated background to run audio tracks. And then I think there is one more remark or question there. Is it this one? Oh, that was the question. Okay, I think. Yeah. Okay, and the other one I showed before, there's no question? No, it's this one? Yeah, it's not a question. Uh-huh. The first sentence is this is my last question. The second sentence is it possible to I own DAW. Okay, so sorry for going back and forth here with with this one, Jeff. And thank you very much to all of you for being here today with us. And sorry, yeah, I need to get translation for that. please. The users. 예. 죄송해요. 일단 이거를 보시면은 일단 간단하게 답변드리면 이제 활용이 DAW에서는 안 됩니다. 왜냐하면은
이것은 VST나 가상악기로 만든 VSTI로 만든 소프트웨어는 아니고요. iOS에서만 전용으로 사용을 하실 수 있는 앱이기 때문에 안타깝게도 DAW 상에서 가상악기로는 VSTI로는 사용하실 수가 없네요. 그리고 또 안드로이드에서도 좀 사용하기가 호환되지 않고요. 아까 초반에 설명드렸듯이 대신에 이제 iOS 기반의 장치인 이제 아이폰, 아이패드에서만 사용을 하실 수가 있다고 합니다. 그래서 요거는 가상악기의 용도라기보다는 아까 말씀드린 것처럼 이제 백그라운드에서 이제 반주처럼 이제 오디오 트랙을 재생하는 용도로 사용을 했기 때문에 예, 그래서 요거는 이제 앱 전용으로만 사용이 가능하십니다. All right. Okay, cool. So at this moment, I'd like to say thank you very much to all of you for participating, for being with us today with this exciting subject of USB possibilities with Dexibell instruments. I'd like to say thank you to Jeff Kiwan very much. Thank you for your great job in the real-time translation. I know it's a very hard job with my very, very long phrases every time. And thank you so much. And one more time, my name is Ralf Schink. I'm from Berlin, Germany. And we will see you next week again for the next session. And in the next session, we will be talking about connectivity of Dexibell instruments with a computer, with a MacBook at this particular case, and also using USB connection for MIDI audio. I will show you how to make a setup to include your studio setting, like your already existing audio interface. I will show you how to use Logic. I will show you how to use Ableton Live and Mainstage. And that was another long phrase for Jeff to translate. 예. 오케이. 오늘 조금 여러 가지 설명을 되게 좀 많이 하시는 것 같아요. 그래서 일단은 다음 시간을 또 설명을 드리면은 이제 다음 시간에 조금 이제 종합편인데 이제 덱시벨 악기하고 이제 스테이지 피아노, 이제 키보드하고 이제 맥북, 이제 컴퓨터를 먼저 연결을 해서 어떻게 설정하는지를 알려드리고 그렇게 해서 이제 USB랑 미디, 오디오 그래서 스튜디오 셋업 하실 때, 그러니까 쉽게 딱 한마디로 전해드리면 이제 스튜디오나 집에서 그 컴퓨터로 연결해서 곡을 연주를 녹음을 하시거나 이제 이럴 때 편집하실 때 어떻게 설정을 하는지에 대해서 보여드린다고 합니다. 예. All right. So there's one more comment or question that I'm popping in here from GT. It is a life. Take care of the coronavirus. Oh, thank you. Yes. He will attend to this session again in next week. Okay, fantastic. And thank you. Also, please, all of you, stay healthy, stay safe. It's a very challenging time at this moment, and we have to, be careful, all of us. And as a closing tune, I prepared something that will take you through the history of vintage organ sound, because at this moment still using the J7, and I will start with a sound from the 60s, then going to different tastes of the typical early 60s, late 60s, then we go to the transistor organ of the late 60s, then we go to the rock organ of the 70s, and also even in the late 90s, around there was a usage of organ sounds in dance floor music. I'm sure you remember the songs. And with this closing tune, I would like to say thank you very much for today's session. Thank you, Jeff. Thanks to all of you around the Korean world, and I'll see you again next week. 예, 오늘 이렇게 참석해 주셔서 감사드리고요. 이제 오늘 마지막으로 이제 마무리하면서 나올 연주와 사운드들은 이런 앱들을 사용해서 반주를 이제 들려드리면서 실시간으로 여러 가지 되게 다양한 사운드를 섞어서 같이 들려드릴 겁니다. 예, 그래서 오늘 참석해 주셔서 감사드리고요. 마지막 연주까지 꼭 함께 끝까지 봐주셨으면 좋겠습니다. 예, 감사드립니다.
And before completely tuning out, I'd like to invite you to join the Dexibell group, Ralph Plays Dexibell. At Facebook, please send me a connection request. And as we can all use Google Translate, it is possible to even communicate in Korean language, and I will put it into Google Translate, and it works. So please, if you like to stay in touch, join the group. 예, 그 마지막으로 뭐 여러 가지 질문이 있으시거나 좀 더 상세한 정보가 보시고 싶으시면은 예, 페이스북 그룹에 랄프가 만드신 이제 랄플레이 덱시벨이라는 그 페이스북 그룹에 가입을 하시면 되시고요. 예, 그래서 요거를 보시면은 한글로 질문을 하셔도 구글 번역기를 통해서 영어로 랄프 씨가 보실 수 있기 때문에 예, 이쪽에다가 코멘트나 질문 남겨주시면 답변을 드린다고 합니다. 예, 감사드립니다. Okay, see you next week. Bye bye. 예, 다음 주 뵙겠습니다. 감사합니다.